السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ امریکی صدر نے پاکستان کی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی۔ ایران امریکی مذاکرات جمعے سے اسلام آباد میں۔ ایران میں جشن کا ماحول، لوگ سڑک پر اتر پڑے۔ بغداد میں بھی جنگ بندی پر جشن کا سماں، لوگ رات گئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جنگ ختم نہیں ہوئی، فی الحال فائر بند کرے فوج۔ امریکہ کے خلاف جنگ بندی پر ایران کے سپریم لیڈر کا پہلا رد عمل۔ ڈیموکریٹس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا کیا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ کے ذہنی توازن پر تشویش کا بھی کیا اظہار۔ تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی، عالمی اسٹاک میں زبردست اضافہ۔ پاکستان طاقتور ثالث کے طور پر سامنے آیا، عالمی میڈیا میں پاکستان کی حکمت عملی کے چرچے۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کی پوری تہذیب ایک رات میں ختم کرنے کی دھمکی کے بعد امریکی صدر نے اپنی دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے ایران پر بمباری 2 ہفتوں کے لیے روکنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان امریکی صدر نے کہا کہ ایران پر حملے کو 2 ہفتوں کے لیے معطل کرنے پر متفق ہوں۔ یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی، اس شرط کے ساتھ کہ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل، فوری اور محفوظ طریقے کے ساتھ کھولنے پر آمادہ ہو۔ صدر ٹرمپ نے کہا، پاکستانی کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ پاکستانی قیادت کی درخواست پر ایران پر حملے معطل کرنے پر رضامند ہوا۔ میں سمجھتا ہوں یہ قابل عمل بنیاد ہے جس پر بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر بولے، ہم پہلے ہی تمام عسکری اہداف حاصل کر چکے ہیں، بلکہ ان سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن سے متعلق حتمی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے ایک قابل عمل بنیاد فراہم کرتی ہے۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ایران میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور خوشی کا اظہار کیا۔ جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ایران میں لوگ خوشی میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اس دوران لوگوں نے قومی پرچم تھامے ہوئے تھے اور پرجوش نعرے بازی کی۔ مظاہروں میں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب شامل رہے اور مختلف شہری تنصیبات کے گرد انسانی زنجیر بھی بنائی۔ ادھر ایرانی موسیقار علی قمصری نے دماوند پاور پلانٹ کے باہر دھرنا دیا اور کہا، حملے روکنے کے لیے موسیقی بجائیں گے۔ دوسری جانب عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی جنگ بندی پر جشن کا سماں رہا، لوگ رات گئے گھروں سے باہر نکل آئے، ایران پر مسلط جنگ روکے جانے کا خیر مقدم کیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہی ملک بھر میں ایرانی شہری سڑکوں پر آ گئے تھے۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ اسٹاک مارکیٹس کا آغاز مثبت ٹرینڈز کے ساتھ ہوا ہے۔ آج مارکیٹ کھلنے پر تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے نیچے آ گئی اور اب سے کچھ دیر پہلے تک برینٹ فیوچرز $14 یا 13% گر کر $94 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ اور آبنائے ہرمز بند ہونے کے نتیجے میں مارچ میں تیل کی قیمتوں میں 50% سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ دوسری جانب جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان سمیت عالمی بازار حصص میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکہ و ایران کے درمیان 2 ہفتے کی عارضی جنگ بندی کا متعدد ممالک نے خیر مقدم کیا ہے۔ دنیا بھر میں جشن کا ماحول ہے۔ اسی دوران ہندوستان سمیت تمام عالمی رہنماؤں نے جنگ بندی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عراق کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کا خیر مقدم کرتا ہے اور ممالک کے درمیان سنجیدہ اور پائیدار مذاکرات کا مطالبہ کیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا کہ ان کا ملک امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے خیر مقدم کرتا ہے۔ اس سے بات چیت مصر کے وزیر وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان کے ذریعے جنگ بندی کے معاہدے کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل امریکہ اور ایران کی طرف سے 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ A few hours after the announcement of a ceasefire, which I welcome here, and which, in as far as the information is accurate, is currently being respected on the ground. And we are indeed waiting in the coming days and weeks for it to be fully respected throughout the region.
We have said it repeatedly since the beginning of this conflict. For nearly 40 days now, it is indeed through negotiation that we can provide the security guarantees necessary for stability throughout the region. Therefore, the announcement of this ceasefire is very good news. Regarding the Strait of Hormuz, Iran has announced its readiness to reopen it, which is a positive development. We have been working for several weeks to mobilize our partners in Asia, Europe, and the region. Around 15 countries are currently mobilized and participating in the planning, led by France, to enable the implementation of a strictly defensive mission in coordination with Iran when the conditions are right to facilitate the resumption of maritime traffic. Regarding Lebanon, which, to date, is also included in the ceasefire, which is a good thing and even an essential thing, and where the strikes have ceased in recent hours, the situation is critical. Allow me to say one last word before we begin the work of this council, to welcome the release of Cécile Kohler and Jacques Paris, and the profound relief it brings to all of us. I will have the opportunity to meet with them later this morning. This marks the end of a terrible ordeal lasting 3.5 years, and I want to take this opportunity to thank the Omani authorities for their mediation efforts, particularly in this recent period. आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो जश्न मनाया जा रहा है, it's in solidarity with the Iranian people, in solidarity with the oppressed people of the world. US और इसराइल ने जो ईरान पे मुसल्लत जंग किया था, आज से तकरीबन 39 दिन पहले जो जंग मुसल्लत किया था वहां पे तकरीबन हंड्रेड्स की तादाद में लोग शहीद हो गए. वहां पे मोस्ट ऑफ द जनरल्स वेयर मार्टियर्ड, बट the Iranian people, the Iranian government, the Iranian resisted. They continuously resisted against the oppressors of the world, against the arrogance of the world. And today, it is their compulsion now. They are compelled now that they are begging for the ceasefire in front of the Iranian people, in front of the resistance. And today it's the world knows, the world, Iran has shown to the world that is the power of the resistance, it's the power of the Islamic Republic, it's the power of the Islamic Revolution that they brought them to their knees. And today we are expressing this solidarity. Why we are expressing this solidarity? Because it's in solidarity with the Iranian people, it's in solidarity with the Islamic Ummah, it's in solidarity with the Palestinian people. Well, the market, the global markets, and of course our market, are seeing this as the first sign of de-escalation after more than 39 days. So this is the first sign of de-escalation, and which is reflecting in the crude oil prices. Crude oil prices have come down to around $95 level, and it seems that things will improve from here. And the biggest positive news is that Strait of Hormuz is now open, so the pressure on the energy prices will come down, and this will be a huge positive news. This is huge positive news for India, because we import our energy. 70-75% of our energy needs are imported, and with the opening of Hormuz and the oil prices coming down, it's a big relief to our economy. So let's hope things will go in the desired direction what currently the markets and the political scenario says. And they say this ceasefire is for 15 days and then there will be some permanent solution. Let's hope this happens, and this goes behind this. America's losses have not only been on the battlefield. I think America has lost far more than just a battle in which it never had defined objectives. It has lost credibility, and his alliances have been very damaged. NATO now is history. NATO is history. Humpty Dumpty has crashed. You can't put it together again, however much you may try and put glue on the broken pieces. ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने तमाम फौजी यूनिटों को फौरी तौर पर फायरिंग रोकने का हुक्म दिया है। सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा कि ये जंग का खात्मा नहीं है, लेकिन तमाम फौजी शाखों को सुप्रीम लीडर के अहकामात की तामील करते हुए फायरिंग बंद कर देनी चाहिए।
जंगबंदी के बावजूद ईरान ने सख्त लहजे में वार्निंग जारी की है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि ये इक़दाम जंग के खात्मे का इशारा नहीं है और ये कि अमेरिका या इसराइल की तरफ से कोई भी छोटी सी गलती होती है तो उसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और दुश्मन की किसी भी गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस पेशरफ्त के साथ ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिकी और इसराइली फ़िज़ाई हमले बंद होने के बाद ईरान आबनार होर्मुज़ को अब दोबारा खोल देगा। इस डील पर अमल दरामद का इन्हिसार इस बात पर होगा कि ईरान अपनी तरफ से आबनार होर्मुज़ की बंदिश अमली तौर पर ख़त्म कर दे। आबनार होर्मुज़ खलीज फ़ारस में एक ऐसा तंग समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया भर में तेल और गैस की मजमूई बरामदात का तकरीबन 5वां हिस्सा माल बरदार बहरी जहाज़ों के ज़रिए गुजरता है। कांग्रेस के 1/4 से ज़ायद डेमोक्रेट्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी अखबार का कहना है कि मवाख़िज़े या काबीना की जानिब से 25वीं तरमीम के तहत ट्रंप को ताकत से महरूम किया जा सकता है। कई डेमोक्रेटिक अरकान ने सदर ट्रंप के ज़हनी तवाज़ुन पर तशवीश का इजहार भी किया। अरकान कांग्रेस का कहना है कि सिविलियन तबाही की धमकी सबूत है कि ट्रंप ओहदे के लिए ज़हनी तौर पर फिट नहीं है। ख्याल रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पूरी ईरानी तहजीब को ख़त्म करने की धमकी दी थी, जिस पर आलमी रहनुमाओं ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इस किस्म के रवैये को जंगी जुर्म करार दिया था। I have not been able to sleep for days because of Donald Trump's escalating language about how he intends to act as it pertains to the Iranian civilian population. Over the weekend, we know on Easter Sunday, he talked about bombing power plants and bridges and basically confessed in advance that his intention is to commit war crimes, and then waking up this morning to say that he will end civilization in Iran as we know it is nothing short of apocalyptic. It's been the worst time of my life. I mean, this has been a massive challenge as the only Iranian American Democrat in Congress. And as somebody who has actually studied the region, I've lived in the Middle East, I studied international relations in both undergrad and graduate school, focused on Iranian studies. I speak the language. I know a lot about Iran and its history and the regime apparatus and how they operate. So I also am very aware of how detrimental the way Trump has gone about this war is ultimately going to be for the Iranian people, because the way they're going about bombing civilian infrastructure, it's only the people who suffer in this. The regime, this is a gift to them. So it's been really hard for our family, and I will say, like, being so vocally anti-war, I mean, I have been the subject of significant harassment and threats over the last month or so. I don't feel safe at home. We've been doxxed, got really crazy threats. I think there's a lot of both like orchestrated online propaganda when you are staunchly anti-war, and also some, organic from real people that's been, something I never wanted to experience. So my parents are from two different cities. My dad grew up in Tehran, which is the capital, and my mom grew up in Isfahan, which is the second or third largest city, and it's a really beautiful, historic city. They grew up there during, much better times. It was during the late Shah's rule, and while it wasn't a full democracy, the country was very open, very pro-West, and a lot more rights, were had by women, for example. And neither of my parents ever wanted to leave Iran. I don't think, if had the revolution not happened, I would not be sitting here today. And I think many Iranian American families across the country have had very vigorous debates at the dinner table, and I think everyone's really on edge. I think at the beginning, a lot of people were very hopeful about change that this might bring, and I'll say I think about 30% of the diaspora still feels that way, but as the war has gone on and as people have come to see that Donald Trump doesn't have good intentions and doesn't have a plan as it pertains to a real future for Iranian people or any sort of transition to democracy, I think reality has set in that he was selling a fantasy. We need to amp up the pressure on this administration in any way possible. I think the more and more members of Congress call for the invocation of the 25th Amendment, the better. We've seen just overnight that number go from just a couple of us to over 50 members of Congress have said that the 25th Amendment must be invoked. Now, of course, that
needs to come from the cabinet. I have been repeating over and over again that I think Vice President J.D. Vance has an opportune moment right now as somebody who wants to run for the presidency in 2028 and who has long stood against endless wars. This is his moment to show that. I worry that Trump will follow through on his threats. And I mean, we have to be honest with ourselves that we've never had a president of the United States use language like this, even if it's just words on a Truth Social post. For the president of the president of this country and the leader of the free world to take to social media and say, we will end a civilization of a country of 90 million people, what are we still doing here if this is not the time that Americans rise up and say, no, this is not who we are, this is not what we want in our president, and that leaders, irregardless of their political party, do everything they can to stop this person. Like, this is math. हिंदुस्तान में ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने जंगबंदी का खैर मकदम किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि ये जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इन्होंने अपना सबक सीख लिया है और इस जंग को दोबारा शुरू करने का कोई इरादा नहीं है ताकि हर कोई अपना इससे फ़ायदा उठा सके। इलाही ने कहा कि दोनों वफूद ईरान की तरफ से उठाए गए 10 शराइत के बारे में बातचीत जारी रखेंगे। इन्होंने अमेरिका और इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया। Yes, we didn't want this war, and this war was imposed on Iran, and they initiated this war against Iran. And they were thinking that within 3 days they can finalize everything and they can finish everything. Finally, they realized that it was a big mistake from them. They started attacking Iran, civilians, houses. According to their statement, they attacked Iran, just America attacked Iran more than 10,000 times, and sources of the air forces and missiles. And finally they said, I'm going to kill or die or perish the civilization of Iran. 7,000 civilization. This means that they don't know Iran, even they don't know humanity, and they don't know anything about Iran. Since this beginning of this war and aggression, all Iranians are gathered in the street. Even yesterday, when they realized that America wants to attack our bridge, our mosques, our hospitals, our universities, and other sites, all human beings, all Iranians are gathered in these places, and they said also we are ready to be killed with our facilities and with our infrastructure. Finally, they realized that they cannot do. And they received this message that if they want to continue, Iran can create resurrection for them. And there is no need that to Strait of Hormuz to be opened, because after that there will not be more oil to pass through Strait of Hormuz. And we were serious on that. Do you know, if they attacked all our refinery, so there should not be other refinery to working. Because of that, they got the message and they stopped the war. And so what about the Strait of Hormuz? What is Iranian current position right now? Because yesterday Trump also claimed that he actually took the credit of reopening the Strait of Hormuz, and he said that the United States will help with the build-up of shipping traffic in the Strait of Hormuz. Actually, this is on the hand of Iran, on the control of Iran, and Iran is the one who decides what he can do and what he has to do. Before this war, the Strait of Hormuz was open. No one had any problem for passing the Strait of Hormuz. And everyone was happy for that one. And no one got any problems and any crises or conflicts through this strait. But this aggression and this war created a lot of problems in the world through and also including the Strait of Hormuz. Now the war is stopped
or we have ceasefire for some days. We hope that this ceasefire will continue, and I hope that they got their lessons. They will not have intention to start again this war against Iran, and everyone will benefit from the Strait of Hormuz. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सेंट किट्स एंड न्यूज़ के वज़ीर ख़ारजा डेंजिल डिगल्स से मुलाकात की और नई दिल्ली में सेंट किट्स एंड न्यूज़ के हाई कमीशन के इफ्तिताह के साथ एक अहम सिफारती संगमेल का निशान लगाया। इस मौके पर अपने खिताब में जयशंकर ने कहा कि ख़ारजा उमूर, बैन-अक़वामी तिजारत, सनत, तिजारत और सार्फिन के उमूर, इक़्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के वज़ीर डेंजिल एल डिगल्स की मेज़बानी करते हुए खुशी हुई है। तरक्याती मनसूबों, सेहत से मुताल्लिक़ ताउन, डिजिटल सलाहियतों के तबादले और आलमी मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। Your Excellency, Foreign Minister Dr. Denzel Douglas, High Commissioner Abad, distinguished ambassadors, colleagues from the Ministry of External Affairs, ladies and gentlemen. I'm truly delighted today to join you all, and I congratulate the government of St. Kitts and Nevis on the official inauguration of the new High Commission in India. St. Kitts and Nevis and India have maintained close and very friendly ties since the establishment of our diplomatic relationship, which, if my memory serves me right, I think was 1983. Our bilateral engagement is built on common values of democracy and our historic struggle against colonialism. Now, these shared experiences have fostered a deep bonding that has developed as fellow members of the global South. In the years that have passed, the convergence of our views is evident on issues of contemporary relevance, including climate justice, health security, and development challenges. As small island developing states, SIDS, St. Kitts and Nevis faces particular vulnerabilities to climate change. India remains committed